Okay, so everyone please say after me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyanatimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurinmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Shreshtham Manum Api Shachiputramatra Swarupam Rupam Tasya Grajamurupurim Maturim Goshtavatim Radha Kundam Girivaramaho Radhika Madhavasham Prapto Yasya Pratita Kripaya Shri Gurum Tam Natosmi Vandeham Shri Guru Shri Ataf Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everyone please say, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Translate that. Hare Krishna. Hare Krishna. Same. Okay, you made a good start. So this Krishna consciousness movement called International Society for Krishna Consciousness was founded in New York City in 1966. ഈ അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയാണത് ഈ 1965 വർഷം ന്യൂയോർക്കിലാണ് തുടങ്ങിയത്. By His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. ദിവ്യപൂജ്യ ശ്രീ ശ്രീമദ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദാണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചത്. So it's a fairly new organization. ഇതൊരു പുതിയ ഓർഗനൈസേഷനാണ്. Sangha. സമിതി. I don't. Organization. They all know the word organization. But its roots are in eternity. ഇത് ഒരു നിരന്തരമായ ഒരു സമിതിയാണ്. Because this is Sanatan Dharma. സനാതന ധർമ്മം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത്. You have all heard the term Sanatan Dharma. നിങ്ങൾ സനാതന ധർമ്മം എന്നുള്ള ഈ വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. Usually Sanatan Dharma, this term is used as a synonym of Hinduism. ഈ സനാതന ധർമ്മം എന്നുള്ള ഈ വാക്ക് പൊതുവെ ഈ ഹിന്ദു ധർമ്മം എന്നുള്ള വാക്കിനോടാണ് ഒപ്പപ്പെടുത്തുന്നത്. But that's not technically correct. അത് ടെക്നിക്കലി ശരിയല്ല. That's not exactly correct. All right. Because much of what goes on in the name of Hindu Dharma is not Sanatan, it's not eternal. ഇപ്പോൾ ഹിന്ദു ധർമ്മം എന്നുള്ള പേരിൽ നടക്കുന്ന ഈ സംഭവം സനാതന ധർമ്മം അല്ല. Sanatan Dharma is outlined in Bhagavad Gita. സനാതന ധർമ്മത്തിനെ കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. In which 3 entities are described as Sanatan. ഇതിൽ 3 ജീവരാശികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ് സനാതനം. Bhagavan Krishna is described as Sanatan, eternal. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ നിരന്തരമായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. And his abode, the spiritual world, is also described as Sanatan. അദ്ദേഹം വസിക്കുന്ന സ്ഥലം അതും സനാതനം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. And the jivas, that means me, you and every other living being, are Sanatana. ഈ ജീവാത്മാക്കളും സനാതനം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. The relationship between Sanatan Bhagavan and the Sanatan Jiva, that is called Sanatan Dharma. നമുക്കും ഭഗവാനും ഉള്ള ആ ഒരു ബന്ധം അതും സനാതനം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Amai vangsho jiva loke jiva bhuta sanatanaha.
Krishna says, all the jivas are my parts eternally. എല്ലാ ജീവരാശികളും എൻ്റെ അംഗങ്ങളാണ് എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. So Sanatan means eternal, and another word we find used in Bhagavad Gita is antavat, which means temporary. Antavat tu palang tesham. ഭഗവത്ഗീതയിൽ സനാതനം എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ ഇനിയൊരു വാക്ക് അന്തവത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. So antavat tu palang tesham tad bhavat yalpamedasam. Krishna says that persons who worship various demigods, they are alpamedasa. Do you have that word in Malayalam? Medhas means intelligence. ഈ ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവരെ Yeah. അല്പമേധസ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഈ വാക്ക് Alpamedasa means alpa buddhi, little intelligence. അല്പബുദ്ധി. Yeah. So Krishna says that people who worship various demigods, they're less intelligent because the phalam they get, the result they get is antavat, temporary. ഈ ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർക്ക് ഈ നിരന്തരമായ ഒരു ഫലം കിട്ടൂല. Now by devan here you have to be a little careful because the same word is it means Krishna is established in Bhagavad Gita as supreme. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സുപ്രീം എന്നാണ്, പരംപുരുഷൻ എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Purusham shashvatam divyam. Krishna is described in Bhagavad Gita as Purusham shashvatam divyam. You don't need a translation. It's the same words come in your language, is it not? Purusha means person, shashvata means sanatan, and divyam means transcendental. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പുരുഷം ശാശ്വതം എന്നാണ് ഭഗവാനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. So there in many places in Bhagavad Gita is established that Krishna is supreme. കുറേ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് സുപ്രീം എന്ന്. Supreme, param, sabse upar. Mata parataram nanyat kinchidasti dhananjaya. Krishna says, above me there is no one, not even slightly. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മേലിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല. But he also describes that there are various other gods. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വേറെ ദേവന്മാരുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. But he says that people who worship other gods, they only get temporary results. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർക്ക് ടെമ്പററി ഫലം കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. Temporary asthai, ashashvata, kshanik, temporary. Temporary results. So if we do something which has a temporary result, that cannot be sanatan dharma. നമ്മൾ ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സനാതന ധർമ്മം ആവില്ല. So much of what goes on in Hinduism is worship of various demigods. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഹിന്ദുയിസം എന്നുള്ള പേരിൽ ചെയ്യുന്നത് അത് സനാതന ധർമ്മമല്ല. So to call Hinduism Sanatan Dharma is not exactly correct. സനാതന ധർമ്മം ഹിന്ദുയിസം ഈ രണ്ട് വാക്കും ഒന്നല്ല. Sanatan Dharma means the Sanatan Sambandha between the Jiva, we are Jiva, and Bhagavan. സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജീവ ഭഗവാൻ ഇതിൻ്റെ ഈ നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു സംബന്ധമാണ്. So dharma, this term, it has a very specific meaning. ധർമ്മ എന്നുള്ള ഈ വാക്കിന് ഒരു പ്രത്യേക അർത്ഥമുണ്ട്. Nowadays it's used in terms we say Hindu dharma, Muslim dharma, Christian dharma, but that's not the original sense of the term. നമ്മൾ ഇന്ന് കാലത്ത് പറയുന്ന ഈ ഹിന്ദു ധർമ്മം, ക്രിസ്ത്യൻ ധർമ്മം, മുസ്ലിം ധർമ്മം ഇത് ശരിயான വാക്കല്ല. Dharma means the inherent propensity or characteristic, lakshanam. ധർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ്. Just like sometimes cooking, the ladies, they must know about this. They might get a little confused between sugar and salt because they look similar. പൊതുവെ അമ്മമാർ പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ
അവർ ചിലപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോവും. പഞ്ചസാരയ്ക്കും ഉപ്പിനും വ്യത്യാസം അറിയില്ല. So how can you tell that if you're not sure if something's sugar or salt, how do you find out? അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയ്ക്കും ഉപ്പിനും വ്യത്യാസം അറിയാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? It's easy to know. You taste a little. നമ്മളത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. So if it's sweet, it's sugar. If it's salty, it's salt. മധുരമായിട്ടുള്ളത് പഞ്ചസാരയാണ്, മധുരമില്ലാത്തത് ഉപ്പാണ്. If it's sweet, it can't be salt. If it's salty, it can't be sugar. മധുരമായിട്ടുള്ളത് ഒരിക്കലും ഉപ്പ് ആവില്ല, മധുരമില്ലാത്തത് ഒരിക്കലും പഞ്ചസാര ആവില്ല. The defining characteristic of sugar is that it's sweet. നമ്മൾ പഞ്ചസാരയുടെ That's the mool lakshanam, you can say. പഞ്ചസാരയുടെ ലക്ഷണം നോക്കുമ്പോൾ അത് മധുരമാണ്. So in the same way, the defining characteristic of the jiva is to be connected with Bhagavan in service. ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ജീവാവിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം അത് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംബന്ധമാണ്. When we're connected with Bhagavan in service, that is called Bhakti. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവയിൽ സംബന്ധമാവുമ്പോൾ അതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. And that is our Sanatan Dharma, our eternal position. അതാണ് നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. And if we're fixed in that, then we don't come back to this temporary world. നമ്മൾ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വരില്ല. In this world, everything is temporary. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാം ടെമ്പററിയാണ്. Here is a very nice medical facility. ഇവിടെ നല്ലൊരു മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. Chikitsalayam, something like that. Hospital. Very nice hospital with the aim of helping people to live Purnayoo, a full life. It's called Purnayoo, is it not? Full life, lead a full life. ഇവിടെ ജീവാക്കൾക്ക് ഒരു പൂർണ്ണായു എന്ന ആ വാക്കിൽ തന്നെ ആ അർത്ഥമുണ്ട്. അതാണ് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. But as you all know very well, however healthy the body may be, there will come a time when it has to die. നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിനെ എന്ത് പോഷിച്ചു വെച്ചാലും അത് ഒരു സമയം എന്തായാലും മരിക്കും. You can please take one seat there. Yeah. So that is the nature of this world. Everything is temporary. അതാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ തന്മ. There's birth, there's death. ജനനം, മരണം. Punarapi jananam, punarapi maranam. Again and again and again. വീണ്ടും വീണ്ടും ഇതന്നെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജനനം, മരണം. In Bhagavad Gita, Lord Krishna teaches us how we can be situated in our Sanatan Dharma and then not get born again. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെ സനാതന ധർമ്മത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം എന്നാണ്. And the essence of that is very simple. Essence is saransh, sarmarma. അതിൻ്റെ സാരം എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. At the end of Gita, Krishna teaches sarvadhaman parityaja mamekam sharanam raja aham tvang sarvapapebhyo mokshayashami masuchaha. ഭഗവത്ഗീതയുടെ അവസാനത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ എന്നാണ്. Give the translation. You can give the translation. You know the translation. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എൻ്റെ മുന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുക. It's the first time he translated. He's out of practice speaking, so don't mind. So ആ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് ശരണം പ്രാപിക്കുക, ഞാൻ നിന്നെ എല്ലാ പാവങ്ങളിൽ നിന്നും മോക്ഷിക്കാം എന്നാണ്. So that is the actual teaching of Bhagavad Gita. We should all completely surrender to Krishna. നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ശരണാഗതി എടുക്കണം. അതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ടീച്ചിങ്സ്. But he doesn't ഉപദേശം. He doesn't say it at the beginning. Why not? നമ്മൾ ആദ്യം പറയും നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടത് ചെയ്യണം എന്നാണ്.
because we have many different ideas in our minds. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചിന്തകൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. Basically in Gita, Lord Krishna speaks about karma, jnana, yoga and bhakti. പൊതുവെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കർമ്മ, ജ്ഞാന, യോഗ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ്. But without our relationship with Krishna, it's all incomplete. ഭഗവാനുമായിട്ട് ഉള്ള ആ ഒരു ബന്ധം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം അപൂർണമാണ്. So we would like to propose that the real Purnayoo means in Krishna consciousness. നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൂർണ്ണായു എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മുഴുവൻ ശരണാഗതി എന്നാണ്. If our life is to be full in the absolute best way, then we have to be full of love for Krishna. നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിൽ ആ ശരണാഗതി നമ്മൾ മുഴുവനാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം വിജയിക്കും. Without that, we're missing something. അത് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. We're missing something. We're apurna. That's the point. We're apurna. It's something like best quality sugar, but it's not sweet. നല്ല തരമായ പഞ്ചസാരയാണ്, പക്ഷെ അതിൽ മധുരമില്ല. Something wrong. If we get something, we say it's very good sugar. Only one problem: it's not sweet. നല്ല തരമായ പഞ്ചസാര നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അതിൽ ഒട്ടും മധുരമില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം. So in the same way, our life may be very good in many ways. അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നല്ലതായിരിക്കും. But if we don't have love for Krishna, then we're missing the main point. നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ആ ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു മധുരമില്ലാത്ത പഞ്ചസാര മാതിരിയാണ്. Because that is our Sanatan Dharma, to be connected with Krishna. അതാണ് നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മം, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത്. But this world is a world of forgetfulness of Krishna. ഈ ഭൗതിക ലോകം ഭഗവാനെ മറക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലുള്ള ലോകമാണ്. Krishna bhuli se jivanadi bahirmukh ataiv maya tare deya samsara dukh. Forgetting Krishna, we have become inimical to Krishna since time immemorial, anadi. നമ്മൾ ഒരുപാട് ജന്മങ്ങളായിട്ട് ഭഗവാനെ മറന്ന് കൃഷ്ണനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നതാണ്. How's he doing? Okay. Therefore, we are suffering in this material world. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. So it's a very simple thing to understand that without Krishna consciousness, we are in the world of birth and death. ചുരുക്കത്തിൽ പറയണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണനുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തെ വീണ്ടും ഈ ലോകത്ത് വീണ്ടും വരും. With Krishna consciousness, our life is full and perfect and complete. And there's one word for full, perfect and complete. It is Purna. മുഴുവൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമാവും, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഈ വാക്കിൻ്റെ അപൂർണമാവും. So the best way to make our life full and perfect and complete is simply to add Krishna. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണത്വം. And the best way to do that, especially in this Kali Yuga, is by chanting the name of Krishna. അത് ചെയ്യാൻ ഒരു ഉന്നതമായ വഴി ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതാണ്. Very simple. വളരെ സുലഭമാണ്. This is a very simple process of yoga. ഇത് വളരെ സുലഭമായ ഒരു യോഗയാണ്. All you have to do is open your mouth and say Hare Krishna. നമ്മൾ വാ തുറന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ പറയണം, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Can you all do? We're having a yoga lesson now, Bhakti yoga lesson. Simply have to open your mouth and say Hare Krishna. നമ്മളിപ്പോൾ യോഗ ക്ലാസ്സിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വാ തുറന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ പറയണം, അതാണ് ഒരു യോഗ. So please say Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ. Yeah, that's yoga, linking us with Krishna. അതാണ് യോഗ, നമ്മളെയും ഭഗവാനെയും ഒന്നിക്കുന്നത്.
This, by chanting the name of Krishna, we become immediately attached to Krishna. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കും. Of course, it's not just a matter of the sound coming from the mouth. അത് വെറുതെ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, but really it has to come from the heart. അത് നമ്മുടെ ഹൃദയം തുറന്ന് പറയണം. Now you probably treat heart patients in the hospital, is it not? Heart disease. ഹാർട്ട് പേഷ്യൻറ്റിനൊക്കെ നമ്മൾ ഹൃദയ രോഗി. ചികിത്സ ചെയ്യും. Easy. ഹൃദയ രോഗി. ഹൃദയ രോഗി. Easy to understand. You must have so many heart patients, is it not? Yeah? No, I'm asking them. You have to ask them also. I'm making you into a heart patient. He'll have to be admitted for treatment after this. From brain strain. Okay, say it. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹൃദയ രോഗികളെ നമ്മൾ ചികിത്സ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. But the real heart problem is not, what heart problem is caused by what? High blood pressure, cholesterol, stress, is it not? That you can say in Malayalam, because those words are known in every Indian language. High blood pressure, stress, cholesterol, everyone knows, right? Common words. But the real heart problem is Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsarya. What else? That's only the beginning. That's only 6. പക്ഷേ ശരിക്കും ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാമ, ക്രോധ, മദ, മാത്സര്യം എന്നാണ്. But that's only a few. There are more problems. That's 6 problems, but there are more. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ചിലത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇനി കുറേ ഉണ്ട്. There's also material attachments. ഭൗതിക ബന്ധം. There are misconceptions. Bhuldharana, you can say. Brantadharana. Something like that. Wrong ideas. Asat vicharam. Anyway, I think they got it by now. And this is in the consciousness since time immemorial. ഇത് നമ്മുടെ It's a bit difficult to translate, I admit. ഇത് നമ്മുടെ ബോധത്തിൽ ഒരുപാട് ജന്മങ്ങളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So, just like you have the pancha karma, it takes all the impurities out of the body. ഉദാഹരണത്തിന് പഞ്ചകർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ എല്ലാ അശുദ്ധങ്ങളെയും മാറ്റും. And those impurities, they may be very deep within the system for a long time. ആ അശുദ്ധം ഒരുപാട് ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. No, in this life only. In the body. ഈ ജന്മത്തിൽ ഒരുപാട് കാലങ്ങളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. But the impurities in the consciousness, they are there very deep in the consciousness for many, many lives. ആ അശുദ്ധം കുറേ ജന്മങ്ങളായിട്ട് ഒരുപാട് ആഴത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. This calm, krodh, lobh is in the consciousness very deep for many, many lifetimes. ആ ബോധത്തിൽ കാമ, ക്രോധം, മദമാത്സര്യം ഇതെല്ലാം ഒരുപാട് ആഴത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. So how to overcome that? How to get past that? How to get free from that? ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുക? It's this Harinam, by chanting Krishna's names. ഹരിനാമ ജപത്തിലൂടെയാണ്. Because Krishna is fully pure, his name is also fully pure. കൃഷ്ണൻ പരമശുദ്ധനാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാമവും പരമശുദ്ധിയാണ്. The person Krishna and the name Krishna are non-different. കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള വ്യക്തിക്കും കൃഷ്ണന്റെ നാമത്തിനും ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. So by chanting the names of Krishna, the heart becomes purified. ഹരിനാമം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധിയാവും. And when the heart is fully purified, then the spirit of pure bhakti to Krishna manifests within the heart. എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയം മുഴുവൻ ശുദ്ധിയാവുമ്പോൾ ആ കൃഷ്ണഭക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പൂർണ്ണത്വമായിട്ട് വരും.
And this is the Yuga Dharma for Kali Yuga. ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഇതാണ് യുഗധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. That is stated in Srimad Bhagavatam. അത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Kriteyadhyayato Vishnum. In Krita Yuga or Satya Yuga, people would attain perfection by meditation. സത്യയുഗത്തിലും ജീവാത്മാക്കൾ ഈ ധ്യാനത്തിന് മൂലം ഒരു പൂർണ്ണത്വം എത്തും. And then in Treta Yuga, Tretayam Yajato Makhai. In Treta Yuga by sacrifices, yagyas. ആ ത്രേതായുഗത്തിലെ യജ്ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവാത്മാക്കൾ ശുദ്ധിയാവും. Dwapare Paricharyayam. In Dwarpa Yuga by Paricharya, deity worship. ദ്വാപരയുഗത്തിൽ വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ശുദ്ധിയാവും. Kalodhad Hari Kirtanat. And in Kali Yuga the process is by Hari Kirtan. കലിയുഗത്തിൽ ഹരിനാമ ജപത്തിന് കൊണ്ട് നമ്മൾ ശുദ്ധിയാവാൻ പറ്റും. So I can, as you've kindly invited me to speak to you here, I can invite you to please take up this process of Harinam, Japam and Kirtan. ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ക്ഷമിക്കുകയാണ് ഈ ഹരിനാമം ജപിക്കാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ എന്നെ ഇവിടെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതിനും എല്ലാവരും നന്ദി പറയാണ്. As a daily part of your lives, as a nitya kriya. നമ്മുടെ നിത്യം എല്ലാ ദിവസവും ഇത് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. And in this way you'll have Purnayoo in all respects. ഈ ഒരു വഴി കൊണ്ട് നമ്മുടെ പൂർണ്ണായു ആവും. So that's just a brief talk. I'm not sure how much you're familiar with this ISKCON Hare Krishna movement. So I just gave a little brief എനിക്കറിയില്ല introductory എത്ര talk. പേർക്ക് ഈ ഇസ്കോൺ ഹരേ കൃഷ്ണ സ്ഥാപനത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയും എന്ന്. And if any of you would like to give any question or say anything, and then we can have some discussion like that. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. Yeah, mostly the staff, is it here? Did any of you visit any of our centers anywhere? ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഇസ്കോൺ സെന്ററിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ? Bangalore and Rishikesh. Uh-huh. In Watford, UK. That's where I joined, first of all. 1975. In Watford. Anyone else or any of our centers? വേറെ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഇസ്കോണിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ? Not so well known here. We should make it well known. These team of brahmacharis, they're traveling mostly in Tamil Nadu. They're mostly from Tamil Nadu. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മചാരീസ് ഇവര് എപ്പോഴും പ്രയാണിക്കുന്നവരാണ്. പൊതുവെ തമിഴ്നാട്ടിൽ. But I called them here because I thought, having come here, we should share something. We should have some satsang. ഇവരെ എല്ലാവരും ഞാൻ ഇവിടെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സത്സംഗം കൂടി നമുക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കൊണ്ടുവരാം. So on Sunday we plan to do that in the Matsya temple. ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ മത്സ്യാവതാര അമ്പലത്തിൽ പരിപാടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. That's something unique, huh? I don't find. You saw any Matsya temple anywhere? No. Something unique. മത്സ്യാവതാര അമ്പലം പ്രത്യേകം അമ്പലമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. One important thing they're doing is distributing these books. നമ്മൾ ഇവിടെ പുസ്തക വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Our spiritual master Srila Prabhupada translated many books from Sanskrit to English with commentary, and they've been translated from English to many other languages.
നമ്മുടെ സ്ഥാപകാചാര്യൻ A.C. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സാൻസ്ക്രിറ്റിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ മലയാള പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. I'm also writing books, മഹാരാജും പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. which is why I'm in this hospital. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ആശുപത്രിയിൽ ഇരിക്കുന്നത്. It's a, what do you call that? An occupational disease or occupational hazard, something like that. By sitting like this for hours, I've got some neck problem. ഒരുപാട് സമയം ഇങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി. Anyone like to say anything, question anything? I see here it says about the art of living. ഇവിടെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു. What's the most important thing about the art of living? What's the most important thing about the art of living? ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ പ്രത്യേകമായ കാര്യം എന്താണ്? The most important thing is the art of dying. വളരെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് ആണ്. I mean Art of dying. Art of dying. Because why? Can any of you say why is that? Can any of you say here? Just this morning I was quoting famous Gita shlok. Yang vapi smaran bhavam tyajante kalevaram tam tame vaiti kauntaya sada tad bhava bhavitaha. What we think of at the time of death will make our next life. നമ്മൾ മരിക്കുന്ന ആ ഒരു ക്ഷണം നമ്മൾ എന്തിനെക്കുറിച്ച് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾ അതായിട്ട് മാറും. So what we think of throughout life we'll tend to think of at the time of death. നമ്മൾ ഈ ജീവിതം മുഴുവൻ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ മരിക്കുന്ന സമയത്തും ചിന്തിക്കുന്നത്. That's why we have to perform sadhana. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്നും സാധന ചെയ്യണം. And that's why in the traditional Vedic culture, at the end of life, one is recommended to leave home and concentrate only on sadhana. അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന സമയം നമ്മൾ വീട് ഒഴിഞ്ഞു മാറി ഈ സാധന കൂടുതൽ ചെയ്യണം എന്നാണ്. To prepare our consciousness so at the time of death, we will think of Krishna and go to Krishna and not get born again. നമ്മൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സാധന ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മരിക്കുന്ന സമയം കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വിചാരിച്ച് ആ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പോകും. So there is a saying, what is that? Start with the end in mind. It's a Stephen Covey saying. Start with the end in mind. Whenever you start any work, you should think, what is the result that I want ultimately? നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഫലം എന്താണ് എന്ന് ആദ്യം ആലോചിക്കണം. So what is the ultimate result we want from this life? നമ്മൾ ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഫലം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. Someone will say, I want to be as rich as Mukesh Ambani. ചിലർ പറയും ഞാൻ മുകേഷ് അംബാനിയെ പോലെ വലിയൊരു പണക്കാരനാവണം. Someone will say, I want to be as famous as Amitabh Bachchan. ചിലർ പറയും ഞാൻ അമിതാഭ് ബച്ചനെ പോലെ വളരെ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് മാറണം എന്ന്. Someone will say, I want to be a famous cricket player like Sachin Tendulkar. ചിലർ പറയും സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറെ പോലെ ഞാൻ ഒരു ഫേമസ് ക്രിക്കറ്റർ ആവണം എന്ന്. Someone will say, I just want to live a peaceful, happy life. ചിലർ പറയും എനിക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനമായിട്ട് ഒരു ജീവിതം നയിക്കണമെന്ന്. But we should know what is the highest aim of life. നമ്മൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണ highest, sarvotam, parama, uttama. ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഉത്തമ Jivanasya uttama gati, something like that.
ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. That is, as Krishna says in Bhagavad Gita, Tyaktva dehang punarjanma naiti mameti. That on leaving this body, we don't get born again. We go to Krishna. കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു ശരീരം വിടുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ലോകത്ത് വരില്ല, അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് വരും എന്നാണ്. So the whole of life should be led as a preparation for death. നമ്മൾ ഈ മുഴുവൻ ജീവിതം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. Yeah, that just like in the school, the children, they're studying. It's all preparation for the examination. സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾ എപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, അത് എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു പ്രിപ്പറേഷനാണ്. So at the time of death, we are judged. നമ്മൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ജഡ്ജ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. Judged, vichar it's called, huh? We have vichapati. Or we're tested. We're tested at the time of death. So all this human life is very, very valuable. ഈ മനുഷ്യ ശരീരം വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരമാണ്. Labdva sudurlabamidang bahu sambhavante manusham arthadam anityam api hadhira turnam yatetana padadanu mrityayava nishrayasaya vishaya kalu sarvata syat. We got this human body after many, many births. നമുക്ക് ഈ ശരീരം ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. Many, many births. After many millions of lives we got this human birth. ഒരുപാട് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. But it won't last long. നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലം long in this body. നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലം ഈ ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കില്ല. In a few years or a few seconds it will be over. ചില വർഷങ്ങൾ ചില മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ജീവിക്കുള്ളൂ. However, the human life is very valuable. ഈ മനുഷ്യ ശരീരം വളരെ ഒരു പ്രത്യേക ശരീരമാണ്. It's more important than any other birth. ഇത് വേറെ ശരീരത്തിനെക്കാട്ടിലും ഇത് വളരെ മുഖ്യത്വം ഉള്ളതാണ്. Because only in human birth do we have the intelligence to consider who am I. ഈ മനുഷ്യ ശരീരം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഞാൻ ആരാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കണം. Only in human birth do we have the opportunity to come out of the cycle of birth and death. ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ജനന മരണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുറത്തു വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. Therefore we should, understanding that I have to die, before dying we should do whatever is required so that we don't have to get born again. നമ്മൾ എന്തായാലും മരിക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. പക്ഷെ ആ മരിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യണം. And if we think, well, there are so many things to enjoy in this world, ഇവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി. We should consider that in every species of life there is enjoyment. എല്ലാ വിധ ജീവരാശികളിലും സന്തോഷമുണ്ട്. But only in human life is there the opportunity for God realization. ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു God's self-realization, that's Bhagavat Upalabdhi or Atma Sakshatkar, words like that. Okay, so you'd like to say something about the books? ഇത് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് രചിച്ച ഈ ഭഗവത്ഗീതയാണ്. ഇത് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഇത് പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് പൊതുവെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശ്ലോകം മാത്രം ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ശ്ലോകം അതിൻ്റെ
Someone ശ്ലോകം else അതിൻ്റെ can. അർത്ഥം ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇതിൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശ്ലോകമുണ്ടാവും, അതിൻ്റെ ഓരോരോ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമുണ്ട്, പിന്നെ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ അർത്ഥമുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഭാവാർത്ഥമുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും. Do you have a library? We can give some books for the library. ഇത് ശ്രീകൃഷ്ണ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നാണ്. ഇത് ഭാഗവതത്തിൻ്റെ 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൻ്റെ ഒരു കഥാരൂപമാണ്. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലീലകളുണ്ട്, 89 ലീലകളുണ്ട്. ഇതിൽ ഓരോരോ ലീലയും ഭഗവാന്റെ ഓരോരോ ലീലയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കുറച്ച് നല്ല പുസ്തകമായിരിക്കും. കാരണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കഥ ഒന്നും പറയാറില്ല. TV സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യും, അവർ TV നോക്കും, സീരിയൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ ഇത് ഓത്തറൈസ്ഡ് ആണ്. ഇത് പരമ്പര വഴി വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഓത്തറൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഇനിത് ആത്മഗവേഷണം എന്നാണ്. ഇത് മഹാരാജ് പറഞ്ഞതുപോലെ സെൽഫ് റിയലൈസേഷനാണ്. ഞാൻ ആരാണ്, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നത്, ഞാൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ എവിടെ പോവും. That's the science of self-realization, is it? Yeah. Can I see? Interesting cover. Yeah, go on. ഇത് മഹാരാജ് തന്നെ രചിച്ച പുസ്തകമാണ്, രാമായണം. ഇത് രാമായണത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്, 1,00,000 കൂടുതൽ ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. പൊതുവേ രാമായണം ഇങ്ങനെ ഒറ്റ പുസ്തകമായിട്ട് വരാറില്ല, ഒരുപാട് സ്കന്ധങ്ങളുണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് വായിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സമയം കുറവായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അത്ര സമയം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് രാമായണം ഇങ്ങനെ ഒറ്റ പുസ്തകമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ സ്കന്ധം ഒരു പുസ്തകത്തിലാണ്, ഈ ഒരു കഥാരൂപത്തിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുലഭമായിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ ഇന്ത്യൻ ലൈഫ് എന്നാണ്. ഇത് ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും വളരെ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് യൂത്ത് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാണ്, മെസ്സേജ് ടു യൂത്ത് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാണ്. ഇതിൽ Anyway, if it's in English, just say in English, because if they don't understand English, they won't buy it anyway. Hare Krishna. So here we have a wonderful book by Guru Maharaj, Sri Chaitanya Mahaprabhu. So we all know that Sri Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself, appeared in Kali Yuga, and 500 years before he has appeared in the place called Navadip, Mayapur. And in this particular book you can see the wonderful teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and the beautiful important pastimes are described in this book. And this is book by, it's a compilation of different interviews from Srila Prabhupada, especially Srila Prabhupada's conversation. This is called Perfect Question and Perfect Answers. So we may have many questions which is unanswered in our life. So you may go through this. This is a wonderful book. And this is a book by Guru Maharaj called A Message to the Youth of India. So we know at present, although India has a very great tradition and culture, because we have forgotten this real treasure, how we have been, although irrespective of developing in material advancement, rather the morality and the character aspect of Indian youths are day to day it's going down. So it's a very wonderful piece of knowledge and warning to the youth of India, how being forgetful of their real culture, how they are misguided. So that this is another wonderful masterpiece of information. And here we have another. That's not for beginners.
പിന്നെ ഒരു അറിയിപ്പും കൂടി ഉണ്ട്. ഈ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച ഇവിടെ മത്സ്യാവതാര അമ്പലത്തിൽ ഒരു പരിപാടി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ മഹാരാജിൻ്റെ ഭഗവത്ഗീതയെക്കുറിച്ചൊരു പ്രഭാഷണം ഉണ്ടാവും. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ പരമോന്നത വിജയം എന്നാണ് അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ. സോ രാവിലെ 10 മണി തൊട്ട് 12 മണി വരെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രസാദ വിതരണം, പിന്നെ പ്രശ്നോത്തരം ഉണ്ടാവും. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. സോ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നതാണ് ഈ ആ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി. Okay. Have prasadam for everyone.